todos, yo soy la Romy y hoy os traigo el Nintendo Direct que pusieron anoche mismo, el 13 de febrero de 2019. Aunque lo primero, espérate, porque noto calidad la calidad un poquito pedo. 480, le vamos a poner 720. Mejor, vale. Pues lo dicho, hoy vamos a reaccionar a este direct, porque obviamente anoche, como se había emitido a las 10, hora de Canarias, a las 11 de la noche, hora peninsular, y entre que yo tenía clase hasta una hora después, y entre que no grabo por la noche, pues me ha sido completamente imposible reaccionarlo hasta Peggy ahora. 18. ¡Chacho! Que no he terminado de hablar, Peggy direct. 18. ¡Chacho! Ay, en fin. Pero bueno, si pregunta por mis predicciones, no tengo un cagar. No tengo un cagarro. Aunque lo más probable es que vayan a decir algo sobre Smash, porque siempre cae algo de Smash. Aunque bueno, ya habiéndose lanzado el juego, pero todavía les quedan los DLCs. Aún nos tienen que enseñar un poquito del primer luchador DLC, que es el Joker de Persona 5. Y sí, a ver cuando sacan a la piraña de pago de manera oficial, o sea, para los que no se hicieron con ella todavía, los que no se hicieron con ella en su puto momento, como fuimos nosotras, porque el Outlook nos jodió la vida. No, y se me olvida decir que está aquí la Tata conmigo, de fondo. Cago en Dios. Es que es imposible. Es completamente imposible ya reaccionar a esto sin la Tata. Así que vamos a dejarnos ya de gilipolleces y a darle. Mira, así de paso, antes cuando me cortó el direct, el hablar, pues compruebo el volumen, que eso también está muy bien. Así que venga, vamos allá. Tata, después te pones con eso. Peggy 18. Así bien, ¿no? Vale. Y por cierto, nos hemos comido 0 spoilers, es increíble. Tengo la pantalla minimizada a medida. Voy a quitar el... Wait, what? No jodas. ¡Qué bien empezamos! Ya se estaba rumoreando un Mario Maker, pero tío, por favor, ya lo tenemos en Wii U, ya lo tenemos en 3DS. No me jodas. Estos se van a poner todos los disfraces, ¿verdad? Eso me encantó de la versión de Wii U. Oh. Bueno, Super Mario Maker en... Perdón. Cago en 10. Vale, ya está. Vale, esto ya es otro... Vale, ya estamos empezando a entendernos un poco. No sé, tía, no sé. Mario Maker 2, ¿qué me estás diciendo? La verdad es que el otro día vi una lista filtrada y vi algo de un Mario Maker 2, la verdad. Coño, lo de la tapa. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Me ha pedido! Coño, qué guay. ¡Qué lol! Lolazo. Coño. Mario Felino en 2D, yo lo quiero ver. Buah. Eso va a ser... ¡Ay, qué guay! Eso va a ser un lolazo. ¡Ay, qué cookie Luigi! ¡Qué mono! Junio. LOL. ¿Eso va a ser un lolazo? Dios santo. What the fuck? Mi madre. Yo pensé que iba a ser un pop. Pero no, una super Mi madre. Qué puta liada, tío. Joder. What the fuck? Mi madre. Pero tendrán los disfraces, ¿verdad? Ah, es verdad, lo de los amigos y los desbloqueables. A ver, juegos para Switch. Veremos. For the first time in 10 years. Vale.
The Marvel Ultimate Alliance series returns with a new 4-player action RPG and an all-new original story. Assemble your ultimate dream team from a huge cast of Marvel superheroes, from the Guardians of the Galaxy to the Avengers, Defenders, X-Men, and more, to stop Thanos and the Black Order from unleashing Tata, cosmic chaos. ahórrate los memes, You por can play favor. together Ahórrate in los TV memes. mode, locally on No soy muy fan de systems Marvel, la verdad, or pero... online. And Respect. get closer to the action with a dynamic zoomed-in heroic camera. Ah, And no, speaking coño. of heroic, it's time to go higher, further, faster with Marvel's ultimate cosmic protector, Captain Marvel. Wield her power against those that would do harm to the universe. As characters Sí, has leído level up, Capitana Marvel. they'll learn skills you can use on Sí, the fly. a mí In también me Carol suena. Danvers' case, No estoy muy metida en literally. eso. In addition to basic attacks and skills, each hero has an Alliance Extreme Attack, their most powerful move. Whether you join forces with friends locally or online, take teamwork to unprecedented levels as you creatively combine hero skills into synergy attacks. Your most powerful attacks can even be combined into an Ultimate Alliance Extreme Attack. The team-up possibilities will be off the charts when Marvel Ultimate Alliance 3, The Coño. Black Order, Ahora se van a juntar todas las joyas en Nintendo verano. Switch this summer. No jodas. No se arruinan, tío. Sí, ¿no? Welcome back, Box Boy. Get ready to unload some boxes. ¿Están hablando de todos los juegos que se han filtrado en aquella lista? Porque vi el otro día una supuesta lista filtrada, pero como decía no sé qué de Pikachu, Sex Simulator. No le di importancia. Pero qué coño. Me suena ese bicho. This time, Ay, two qué players can box it up together. To restore peace Pero on ¿de the qué me box suena? planet, ¿De qué you me must work as a suena? A team. mí no me suena solve ahora que lo puzzles, dices. and Habré beat jugado those antes de eso, a stages. lo mejor, no una demo. Creo que After sí. completing the story, you can access No a me whole acuerdo. separate adventure starring Cutie, the tall one. Sí, me suena un montón. In all, there are 270 stages to beat. That's the highest in the series to date. Use your brain boxes to think outside the box and lead our heroes to the goal. De la espalda, ¿no? Box Boy and Box Girl will unload on Nintendo Switch April 26th. Lo de las... The Ultimate Spring Update. ¿Habrán corregido el bug de la piraña? Del modo asalto. Super Smash Bros. Ultimate. Sí, porque había un bug is con... about to Había spring algo para forward eso. with the version Cago en 3.0 10. update this spring. Ah, What are we adding, vale. you ask? You'll just have to wait to find out. ¡Arreglen el bug de la piraña! Mejor ya lo han Joker arreglado. is a part of Challenger Pack 1. He's secretly been preparing for battle, and his moment will finally come before the En end of prima- April. In Ah, other words, Ah, this termina year, abril. springtime amigo. is the time to smash. amigo. And don't forget, new Super Smash Bros. Series amiibo figures are on the way too. Ay, qué cuco. El amigo de escribirte la boca. O vamos, no dicen There's nada. even more to explore in Captain Toad Treasure Tracker. It's never too late for a journey through the maze-like miniature ¿Qué más world tienen of que decir de Captain Toad Captain Treasure Toad los Tracker. oyentes de eso? In fact, we have two new announcements for A the ver. Nintendo Switch version. Sí, me cuadra. Pero no habían sacado After a aún. new update, all Yo qué courses sé. will support two-player co-op. Maybe Ah, qué Captain guay. Toad won't be so Anda, nervous coño. with someone at his side. Two heads are better than one, and an extra set of hands goes Oye, a pues está long way. chulo. This Ya free no me lo he update will be podido available pillar. shortly after this presentation. Actualiza sobre tú. And Ah, some entonces paid ya downloadable content coño. is coming. We're Ah, adding bueno. in 18 new challenges that'll see you Joder. traveling to 5 new courses, from sunken ships to a kingdom of sweets, and achieving new objectives madre, in qué chulo, existing tú. courses. Niveles nuevos de pago. Joder. Captain Toad and Toadette must obtain the shiny crowd in each course, all of which can be played alone or with a second player. Que cago, es por favor. Downloadable content launches March 14th, and you can pre-order it shortly after this presentation. If you do, you can play one of the courses right Lol. away. Recuerda entonces que no me la Steal vi venir. yourself for old school Pues action este ya me in an suena. all-new A mí también. Gothic castle. The side-scrolling action of yore shall rise once more in bloodstained ritual of the night. And so, the young Buah, me lady su- me Miriam, suena a mí- host me of the suena un alchemist's montón. curse, must use her unwanted gifts to slay the demons wrought by the curse's original Ah, host, puta huevo, la Jebel. With these powers, she can steal the abilities of enemies, bend gravity to her will, Joder. and dart about Jebel's castle at lightning speed. Here, the laws of reality and 2D side-scrollers don't apply. Throughout the castle, a
treasure trove of side quests, deadly tasks, Pues está and guay. small touches flesh out the campaign. Your body is covered with weird decorations. Beyond the Te main negocias en story, japonés. you can dig deep into character customization, Hostias. subquests, and more. Stop the fall of man at the hands of demons, and don't be afraid to show them your dark side. Bloodstained Ritual of the Night emerges from the shadows this summer. The time has come to build a new world and take on todo the lo de un children of cuerpo. Argon. On an empty Ah, island, sí. you'll ally yourself with the mysterious Malrod and defend your world from monstrous Qué forces. dibujos. Enlist villagers to help rebuild and fight alongside you in the story mode. Or unite with 3 other builders to Aquí create your tenemos own historia. island in local co-op or online. You'll gather materials, craft objects and tools, and reach new heights by The building fuck? any structure you can imagine. Now you can dash, glide, play in first person, explore underwater, and warp all over the new Caminando retro-inspired bajo el map. agua. Joder. Ole. If you own the Ole, previous con- game, Ay, on qué the guay con la Pokis-Romis gorrita. system, Con la you gorrita. can craft the legendary builder's outfit and the Dragon Lord's throne. When Dragon Quest El Builders 2 gorrito del launches on murciélago me ha Nintendo Switch simpatizado. July 12th. There are more Nintendo Switch headlines to come, but first, a word from Mr. Koizumi. ¿Vale? いかがでしたか。次は ¿Qué pedo? あのタイトルの速報です。こちらをご覧ください。 Ay, mi madre. There are RPGs, and then there's Dragon Quest, the series that defined the genre. And the latest entry is charging onto Nintendo Switch in full force, pairing the series' beloved style and perfectly balanced battles with the most impressive scope and elaborate story in series history. Where there is light, darkness follows. For no one does this ring truer than the Luminary, the boy that prophecy says will succeed the last hero and protect the world from a terrible land. In an odd twist of fate, the boy's royal birthright is snatched from him. On the day he becomes an adult, he finally discovers his true heritage and the powers that make him the Luminary. When he goes to the king of the largest kingdom for guidance, he is dubbed Darkspawn. So begins the perilous journey of a hunted hero and the ragtag band of adventurers who will join him on his quest to set things right. Together they'll explore the towns and terrain of the sprawling, detailed land, Erdrea. Monsters roam free of random encounters. When you engage them, choose your strategy wisely in turn-based battles. You must know when to attack, when to heal, when to use magic, and when to switch your party members' orders. As you do, you'll earn skill points which can be used to teach party members attacks, spells, and improve their abilities. You can also collect materials so you can forge weapons, armor, and accessories. Looking for an item? Then help people out in side quests. Or try your hand at the casino. Or horse racing. Erdrea is full of surprises like these, and this time, the player has the power to choose on the fly between the land's gorgeous HD vistas and the 2D 16-bit glory of old. This is also the first version of the game with fully orchestrated field and battle tunes. If you want, you can change between the original sound and the new one whenever you want. And you can also experience the journey with No sé cuánto tiempo lleva jodiendo el micro. Japanese audio. 勇者の奇跡ってやつだ。 Joder, ¿cómo es? First-time players and veterans Se ve should guapo el also Down look Coast, forward to new stories. Each sees one of the main cast members What? stepping into the spotlight, shedding new light on hidden truths. This hero's adventure has truly leveled up.
Dragon Quest XI, Echoes of an Elusive Age, Definitive Este Edition, definitivo. launching exclusively on Nintendo Switch. No entiendo por qué se había retrasado. What the fuck. Qué cabrones. 新たなストーリーの追加が発表されましたが、まだまだ新情報があるとのことです。 Vale. 今後の発表にご期待ください。 Oh, qué pena. 引き続き、Nintendo Switch の Vale. Pero no iban a decir nada de 3DS. Creí que iban a decir algo más de 3DS. A Disney coño? Tsum Tsum game like you've never seen before. These stuffed Disney toys ¡Qué kawaii, por belong to favor! Storm, and now they're ready for an after-hours party at the toy store in Disney Tsum Tsum Qué Festival. Google. Play with your friends and family in a wide variety of competitive and cooperative Me games encanta risa, up to tío. 4 players. Qué puta risa. You can play online as well with players from around the world. And you can't mention Disney Tsum Tsum without Google, talking tío. puzzles. Connect matching Tsum Tsum to clear them and set a high score. LOL. The game also features a 2-player mode for local and online competitive matches. Qué Disney Tsum mono, Tsum por Festival favor. will steal our hearts Qué in cosa más 2019. kawaii. Por Dios. We're picking up a distress call in the Atlas star system. But this time, it's far from friendly. In fact, it's none other than Hostia, Star Wolf's coño. infamous lieutenants, Andrew Oikini, Pigma Dengar, and the great Leon. Now Peppy, Falco, and Slippy have no choice but to hunt them down, like the animals they are, in a challenging new series of missions you can only find in the spring update Lol. of Starlink Battle for Atlas. Every member of the Star Fox team has their own special pilot ability and skill tree. Plus, each pilot can take on any of the new missions and also Fox's missions from the base game. It's time for a game of Ow. seek and destroy. But don't expect Wolf to play fair. Look forward to news on the rest of the additional content, such as starship races and faction missions, so you're ready when the Star Fox team joins the Starlink Battle for Atlas update this April. Vale, eso fue raro. De cojón. A heartfelt fantasy adventure crops up once again. Another season, another reason to wield weapons and spells against monsters. Interact with townsfolk daily. Grow vegetables and fruits at the farm. Pero Cook es some cookie. fish. Cook up a storm. Or even raise Ay, monsters. qué mono. This fantastical circle of life will keep you coming back for more in Rune Factory 4 Special, Me fully suena un remastered montón. for Nintendo Switch. Battle alongside townsfolk, and before long, you may become Me more suena, than pero just no sé de friends. qué. Cookie. See what the heart-pounding newlywed life has in store for you, exclusively in this new version of the game. Qué Rune Factory 4 Special will be ripe for the playing later this year. Mira. And we can finally confirm that Rune Factory 5 is in development. Look forward to more info in the future. Soon, a time will come to slay monsters and rescue lost souls. Before those souls become monsters. In this action RPG from the developers of I Am Setsuna and It's Lost funny. Sphere, step into a realm built upon the tenets of reincarnation. Its people lead repressed lives, forbidden to mourn the loss of loved ones. To uphold these tenets, Kagachi must travel between the living world and the beyond to rescue lost souls from a terrible fate, becoming monsters. When battling these creatures, the lost souls you've rescued can manifest within you, granting you new powers. Each soul's powers are different, so you must choose the right soul for the situation at hand. In this deep, single-player campaign, there will be many battles. You will fight, and you will become stronger. Those who fall to grief are lost, and the lost don't reincarnate. The very foundations of reincarnation will begin to crumble when Oninaki launches in summer 2019. Cars, robots, and Yoshi's in a world of crafts. No sé cartones. You know what that means? Yoshi's Crafted World is El almost hype here. está en el aire. This Y son time, increíbles. we'd like to put the many facets of these crafty courses on display.
as Yoshi. ¡Qué you'll go mono, por rafting, favor! race solar cars, and tear through the sky on a plane. Kawaii. Nice shot, Yoshi. Hey, that roll ¡Coño! wasn't too much for me. ¡Qué guapo, tío! Even at this scale, you'll have some challenging bosses to run. ¡Qué kawaii, por favor! Using in-game coins you've racked up, you can collect crafted Anda, coño. costumes. If you wear one, you'll offer a bit of ¡Qué protection from enemies. gracioso, tío! There are more than 180 of Lol. these costumes, and some of them can be tricky. ¡Qué coño! ¡Joder! Presentation. We'll release a demo version, which lets you Es una discover prueba the de first 12 stage cartones. of ¡Oh, Dios! Luego Ten- lo probamos. Ten en cuenta que lo voy a probar, no me jodas. Yoshi's Crafted World game. Mi madre, lo de Nintendo Rabo. Nintendo sabe que lo de Nintendo Labo es un meme. We have more Nintendo Nintendo Switch Labo, headlines o sea, coming up, but Nintendo first, sabe que another Nintendo update Labo es from un meme. Mr. Koizumi. ¿Qué pasa? いかがでしたか？次はシリーズ最新作ファイアーエンブレ Adiós. ム Di algo ya de Tree 家 Houses, 族です。 niño. こ Cállate. ちらをご覧ください。 Dijo Fire Emblem con los de Japón. Ay, qué cookie. Chacha, no. Me lo ha pegado. Oh my. What could have brought you here? The continent of Fodlan, said to be protected by a revered goddess, has existed since time immemorial. 3 ruling powers now control the land. In the south lies a region long held by a more than 1,000-year-old dynasty, the Adrestian Empire. Beyond its borders, to the frigid north, is the home of the Holy Kingdom of No sé si me voy a Fargus, animar ruled algún by día a the jugar royal un Fire family Emblem. and its La verdad. knights. Aunque me ventan el To Tree the House. east, a league of nobles that heeds no king nor emperor rules what is called the Leicester Alliance. Once consumed by a tempest of war and turmoil, Fodlan and these 3 mighty powers now exist in relative harmony. In the Fire Emblem 3 Houses game, ¡Ay, qué mona la are the chica! hero the world needs. You start out as a mercenary traveling with a group led by your father, Geralt. After an unexpected incident reveals an unknown power hidden within, you'll travel to Garrick Mach Monastery, where you'll receive an offer to teach at the Officers' Academy. Around that same time, you alone begin to see a mysterious girl named Sophus who appears within your mind. Garrick Mach Monastery lies at the center of 3 large territories. It is the home base of the Church of Seros, the main religion of Fodlan, as well as the Knights of Seros. Not only does the church serve to maintain order in Fodlan, its monastery also houses the Officers' Academy. Those who train there will go on to shoulder the future of Fodlan. The Officers' Academy is comprised of 3 houses. The Black Cállate. Eagles is for students from the Adrestian Empire, including the house leader and future emperor, Edelgard. The Blue Lions boasts Prince Dimitri of the Holy Kingdom of Fargus as its house leader. This house is for students from his kingdom. The Golden Deer is for students from the Leicester Alliance. Their house leader is Claude, who is the heir of the noble family that leads the Alliance. As a professor, you will lead the students of one of these houses and instruct them. In addition to the house leaders, there are many other students to meet, each with their own unique personalities and Ahora skills. entiendo por qué el juego se llama Tree Houses. Which house will you choose? Students are expected to travel to various lands, sometimes with the Knights of Seros themselves, and gain real battle experience, including everything from defeating bandits to suppressing rebellions. These may be class assignments, but the stakes in each battle are very real. Whether your students live or die will depend on your leadership. Strategize as the battle progresses to claim victory.
At the Officers Academy, your students will work diligently each day so that they may wield a variety of weapons. Master the study of magic. I appreciate your coaching. And acquire special skills such as horsemanship. You have been entrusted with their future, and it's up to you to guide each of them and help them hone their abilities. Through combat experience and study, you can help your students reach their full potential. Your students can also interact with each other at the academy, and by doing so, their bonds will strengthen, and they'll be able to better support each other on the battlefield. Three territories, 3 houses, your very own journey. Fire Emblem 3 Houses will release on July 26th. Vale, el vídeo me ha gustado, pero no me lo ven, no me lo coloquen. Anda. いかがでしたか？2019年春発売とお伝えしていたファイアーエンブレム風化雪月は開発にもうしばらくお時間をいただき7月26日に発売します。少しお待ちいただくことにはなりますが最新作のファイアーエンブレムにぜひご期待ください。引き続き任天堂スイッチのヘッドラインです。No sé qué decir, la verdad. In this next entry of this iconic series, the last player standing wins. 99 players, but only one reigns supreme. This is Tetris 99. ¿Qué verga? The iconic puzzle game arrives with an online experience like no other. Tetris 99 is free to bueno, download coño. and is playable as an exclusive Ah, offer for bueno, Nintendo ah, Switch Online bueno. members. Quiero decir, ¿what? If you're attacked with garbage, attack back to defeat the other 98 players. Pero con 99 era, pero con 99 era, o sea, 99 jugando a la vez. Nintendo Switch O Online sea, que es members, como un be ready Puyo to versus, join the pero fight. en Tetris. Tetris 99 will be Cago available en to 10. download shortly after this presentation. Look forward to battling it out in upcoming online events. Tata, ya sabes, eventos en línea próximamente, Tata, ya sabes. Prepare to kill, survive, ¿Qué? or die in Dead by Daylight. Imagine this. You're alone, struck by fear. Adiós. Survive. Adiós. Then you meet another survivor, but it's too late. The killer is upon you. Now run. Hide. Scavenge for items. Open the gates and escape with your life, or take on the role of the Joder, killer te está to poniendo make de todo, the tío. so-called survivors Pero your cuando next digo de todo- victims. Terrifying? Calla. Oh yes. Satisfying? Eso no va a ser verdad. Just you Y menos en wait. español. With loads of maps, characters, and cosmetics to earn, you'll experience a deep progression system while you're on the hunt or being hunted. Discover the true meaning of horror when Dead by Daylight creeps up on Mi Nintendo madre, Switch Dead by this Daylight con autumn. Switch. Es lo último que esperaba. No tengo de Animal Cross. This dog will ruin your Sí, day. por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Sí! ¡Estamos! Joder, ha tardado muy poco. What the... Me cago en 10. Pero tío, que solo es el primer capítulo. ¡No, güey! El perrito. Chacho, pobres perritos. Cago en la puta. A partir del 28 de febrero gratis.
A ver si ahí podemos vencer al boss secreto. Hay más capítulos en desarrollo, pero no serán gratuitos. Now for a message from the Cago en la producer of the puta. futuristic No mech está en el action game, Switch. Demon X Machina. Pero tío, han tardado muy poco. Inserte el meme de Romy sobreexcitada. デモン X マ Chacho, キナ calla. プロデューサーのつく Cago ろ en で la す puta. 今日は皆さんにお知らせがあります De Tarrune en Switch. こ ¿qué の me estás ダイレクト jodiendo? 終了後プロトタイプミッションズという名の体験版を配信します A ver si podemos vencer まだ a- ソフト自体開発途中ではあります Porque が empecé, この joder. 体 No, 験版では no puedo. 4つのオーダーを通してアーセナルの基本操 Quiero 作 seguir や intentando. 簡単なカスタマ Me イズを suena 体 demo 験していただきます de Let's Guess, que no he さらに pasado. ポストの戦闘も収録していますのでプレイしてみてくださいプレイをしてくれたユーザーの皆様の感想を伺いたいと思っています体験版をプレイしてくださった方々にメールでアンケートへのご招待をお送りします残念ながら全ての方にお送りすることはできませんがソーシャルメディアを通じても様々なご意見をいただければと思いますご意見を踏まえ少しでも良いゲームをすべく磨いていければと思っていますお伝えしたい情報はまだまだありますので任天堂の公式ツイッターで最新情報をお知らせしていきます Sí, ¿no? ぜひフォローしてくださいデモン X マキナの発売ですが今年の夏にはお届けできる予定ですその日を楽しみにスタッフ一同開発に臨んでいますのでどうぞ Sí, ご por 期待くだ favor, さい yo necesito cabezazos en mi vida. Realistic racing is Huh? headed for Nintendo Switch. Grid Autosport comes fully loaded with a mix of high-speed thrills, believable handling, and a difficulty level that scales to your skills. You'll feel like a pro racer as you master the world's fastest cars to win motorsport's most exhilarating races. From the prestigious circuit of Spa-Francorchamps to the narrow city streets of Barcelona, all DLC is included with 100 cars, 100 circuits, and some welcome additions like motion controls and custom controls. Players can race online or locally, and two players can race split screen on a single system. From street racing to demolition derby, when Grid Autosport speeds onto Nintendo Switch in summer 2019. Enter the Viking Age to experience Senua's journey again, or for the very first time. Created in collaboration with neuroscientists and tampoco, people la who verdad. experience psychosis, Hellblade pulls players deep into the mind of Senua. This broken Celtic warrior will embark on a haunting vision quest through Viking hell to fight for the soul of her dead lover. Hellblade has won multiple awards, including BAFTAs for performance, audio and artistic achievement, British Game, and Game Beyond Entertainment. Find out why when Hellblade Senua's Sacrifice releases on Nintendo Switch this spring. The Nintendo Switch lineup just keeps getting stronger. A ver, Mortal no Kombat toco 11 ¿En abril ya? The saga 25 years in the telling Coño, is puta. far from over, with all new custom character variations, plus new characters and returning veterans taking up the fight. In a fresh new adventure, Unravel 2 sees players take control of two adorable Yarnies. Sacaron Control juegos both como yo que Yarnies sé. on your own in single player. Sacaron un montón de Play with a juegos friend con in Super local Gore y no van a co-op sacar for Mortal some puzzling Kombat. platforming fun Anda, when Unravel anda. 2 comes to Nintendo Switch March 22nd. For the first time on Nintendo Switch, experience Coño. Assassin's Creed 3 Remastered with revamped serio, gameplay Ubisoft? and features tailored to the system like motion aiming and Mientras touch no me hagan input. tantos bugs, pero Y lo vamos. próximo Set de in the Witcher, ¿no? American Que Revolution, explore one of the most Hola. iconic eras in history as you fight for Hola. freedom and independence and usher in the rise of a nation. Y ya que All the estamos, ya que original estamos downloadable content, pidiendo. plus the entire standalone game, Assassin's Creed Liberation Remastered, will be included when they launch together Y un on Buda May Navy. 21st. Final Fantasy fans, better open your calendars. We're excited to announce that Final Fantasy sí. VII Es will más, find its new home on joder, Nintendo ¿cómo Switch hacen los March Ayebon? 26th. Buena pregunta. We can also announce that Chocobo's Mystery Dungeon Everybody will release. Eso me recuerda que el World of Final Fantasy We're Máximo ya pleased se... to announce that Final Fantasy IX will journey onto Nintendo Switch Coño. after this presentation. Once a classic, always. Menos Final Fantasy 8. That's all for today's No, de Nintendo Switch Final headlines. Fantasy se está pasando como de comer mierda. いかがでしたか今回のダイレクト Ah, も bueno. 残すところ Nada, あとわ quedan ずか 5 ですが minutos. もう少しお付き合い Bueno, く a だ ver, さい ¿qué tal? 次はこちらの Ahora 映像 falta です Liberation Maiden. どうぞ ¿Te imaginas? O alguna gilipollez así. No sé, chico.
people are leading all of humanity straight to damnation. Straight to damnation? You're the terrorist here! You don't understand. My heart goes out to you too. All because of how you were born. Doomed to be used by those idiots until you die. Chained to your fate. Powerless. Today has been most revelatory. Finally, we're ready for the final stage. What the hell are they? Why did you make them? I really hoped you two wouldn't get caught up in all this. Now don't go dying on me. LOL. Pinta guapo, pero... Vale, súper rápido. De huevos. ご覧いただいたのはプラチナゲームズさん開発の新作アクションゲーム Ah, de platino. アストラルチェインです。 Joder. バトルシーンでは2体のキャラクターが連携しながら戦っているように見えましたが、どのようなアクションが繰り広げられるのか楽しみですね。今後の続報をお待ちください。またプラチナゲームズさんといえば皆さんベヨネッタ3も気になっているかと思います。 Sí, ¿no? こちらも鋭意制作していますので続報をお楽しみに。 No he jugado ningún さて Bayonetta, 次の映像が最後になります。 Eh. ご覧ください。 No. Masa. Lo que decía de los oracles. ¿Qué logo más mono? ¡Pero qué verga! ¡Se parece a un muñecajo! ¡Qué adorable, por favor! ¡Pero qué cojones! ¡Qué mono! Qué cuco, por favor. En serio. What the fuck. Link's Awakening, tío. ¡Lel! La música, la cancioncita, tío. Qué cabrón los cabros. いかがでしたか？1993年にゲームボーイで発売した「ゼルダの伝説夢を見る島」が任天堂スイッチで蘇ります。 Qué liada, tío. 26年の時を経て新しく生まれ変わる本作 Claro, に ya el Link's どうぞ Awakening de ご X 期 que le 待 den くだ por さい。 culo. 本日の放送は以上です。 Pero tío, ご視 qué 聴いただき sorpresa, Link's あり Awakening. がとうございました。 Es lo último que me esperaba. Pensé por un momento que era Chrono Trigger. Espera. LOL. Dios mío. Ah, ya terminó. Oh. Tampoco han dicho nada de Animal Crossing. Hostia, perdón. Y ayer era Trending Topic. Criaturas. Deben de haber roto un botón de corazoncito. Sí, ¿no? Pero en serio, ¿qué pedo? El Link's Awakening. El Mario Maker 2 con Mario Felino por medio. Honestamente, y quitando todo eso, el direct me pareció muy me, la verdad. Me pareció muy me. Supongo que las expectativas estaban demasiado altas. Bueno, el Tetris 99. Eso también estuvo chachi. Y la demo del Yoshi Cartones. Quiero jugar demo de Yoshi Cartones cuando pueda. ¿Y a la Tata qué le pareció el direct? ¡Qué terror de Switch! No, coño, aparte. Joder. De tarrone para Switch. En fin,
La verdad es que me gustaría mucho saber vuestra opinión sobre el direct. En la cajita de comentarios, ya sea de aquí, o sea de YouTube, de Facebook o de Twitter. También si les gustó este vídeo en sí, y si les gustó, espero que sí, pero no sé, pues me pueden seguir en Facebook, en Twitter, suscribirse, y si les gusta mi estilo de dibujo, pues me pueden seguir en DeviantArt, o si les interesan mis fanfics de Pretty Cure, o me pueden hacer públicos memes en Twitter con el hashtag #lunaromimeme, lo que ya saben, pero para los nuevos lo comento. Así que nada, hasta la próxima. Hasta la próxima y nos vemos. Link's Awaken y cago en 10. Lo raro es que no hayan dicho nada de Smash. Bueno, nada de Smash. Un poquito de Joker de pasada, actualización 2.0 y fuera, pero no sé. Que busque el pendant. ¡Oh! ¡Milky! ¡Waifu! Tío, qué waifus las Star Twinkle, en serio.